Good evening and a very warm welcome to First Issues this Christmas Eve. Although artists in more developed nations are practically revered, and these cultural icons are walking organizations responsible for the employment and advancement of scores of people, the same cannot be said about Botswana's musicians, despite their competitive talent. These individuals who have contributed to the shaping of our national identity through song, dance and imagery often go to the grave as paupers, having failed to achieve financially sustainable careers. Even those who have gone on to perform internationally or with world-class acts have little to show for it in monetary terms or in the way of financially valuable brand names. This is despite the fact that Botswana appreciate and consume music as much as any other market, and the fact that local music is both appreciated and consumed both within the region and internationally. We speak to different players within the industry this evening to find out what they have experienced as the biggest hindrances to having an industry that can nurture and employ Botswana, as well as celebrate this Christmas Eve the people whom, despite the odds, are forging ahead, trying to create careers for themselves in an undependable musical arena and creating the homegrown soundtracks to our lives while they are at it. Welcome back to First Issues as we explore a profession that has traditionally been undermined, its champions given derogatory names such as Borra Lebo Maskanta. While acts like Nigeria's D'banj are signed to American record labels and now reportedly command over $100,000 a show, even as only the third highest paid African artist. Our discussion with different players within a music industry that is still nascent, despite having produced cultural icons from Ratsiya Setlhako to Ndingo Jowa, revealed some interesting points of view. On some points there was agreement, and at others there was complete contradiction. Combined, their experiences and observations give us a true understanding of how well Botswana is faring at making music a financially rewarding sector. I think the number one thing, to me, it boils down to attitude. The attitude that we have towards the arts, you know what I'm saying? You know, these words like Borraskanta, you know, I think just embody like where we are. We're still in a space where people think, oh, it's trivial, oh, it's not, you know, it's to be taken lightly, you know. But as I've said on many other platforms, if you look at the rest of the world and how they understand the influence of pop culture, you know, speaking beyond music, you know, films, you know, theater, books, you know, all of that. It goes a really long way in terms of influencing people's thoughts, people's feelings, you know, sharing ideas, growing ideas, you know. It becomes difficult when people don't come into this industry with a mindset that it is work. As much as you would have the software industry, the clothing and textile industry, the music industry is also work. Since I got into the industry professionally in 1992, up to now, I would say very little professionalism in terms of development. We still need a lot of education. A lot of our people in the industry are not educated. They don't have the basic education and professionalism in the music industry on how it functions. Everyone who goes into the music industry nowadays, they go in got the love of music, the love of producing, the love of managing artists. But we never give ourselves time to really hone in on the skills of being a professional in the field. Botswanans have never appreciated music as a business. So if something is not approached on a business angle, it will never really attract good managers. Surely there must be some redeeming practices within the Botswana music sphere. Let me give an example. Let's say I get a call from somebody asking me to perform somewhere. What I do is, if they're calling me directly, I'll refer them to my booking agent.
And sometimes they don't want to go through those channels because they feel like the agent will hike up the prices, I don't know. Or even in terms of doing a collaboration, I will refer someone to my executive producer because that's his department. And so sometimes it becomes a bit difficult because people think I'm being a bit stuck up, but I'm not. These are measures that we've put into place so that what I do carries out well, and so that everything is effective and efficient and we work well. Popular jazz muso Shanti Low, artist manager Source Katumbela, up-and-coming songstress Samantha Mohwe, and manager Tlamelo Mutsubi were strong advocates for artists having professional structures such as a management team, even in an underdeveloped sector such as ours. The fact that both Shanti Low and Samantha Mohwe have been billed next to international artists adds a substantial amount of credibility to their stance. My observation is such that a lot of artists are not too open to the idea of having a manager to run the professional career. But I find that having had a manager for the past 8 years, it has worked wonders for me because I don't have to worry about logistics. I don't have to worry about technical stuff because I know that my manager is there. I only have to worry about creative side things. Tota ka ha go ntseng ka te industry ya Botswana ka ha santseng ile go tase ka teng ke gore ke mo ile gore artist e ka struggle ha ile gore ke managera nna ke tsa gore bona ba di office tsa youth mona kwa gompieno re ise re nne le boleng jo bokalokalo jo go ka tong re di artist tse di tona ke bona ba ka thusang bana ba diragatsi ke bona ba ile gore ba ka re khona go risa kwa mahatsheng ba ka khona gore kopanya le di artist tse dingwe tse di kwa mahatse manager a tota mo nako ya gompieno mo Botswana nna ke bona ka bereka ha ita ba ile go iteela nako hela le wana o le artist tota ba ile gore bana le di manager ba like bana le di manager tota o tshwanetse gore ba ikemela ka dinaka gore manager o ga o itse gore wa go phaganya go rileng ga o itse kwa RB1 le nteng ga o itse kwa BTV le teka gore kwa na o ntseng o direlwa wena o nna o utwa pinaela mo rediong la bo o itumela gore o bloile kante bo sa itse gore ga o iragalang wa bona nna ke ba rotloetsa thata gore ba ikemela ka dinao ba itirela ga nya manager ga ke itse gongwe promotera gongwe yone e ka bereka but manager ga na ise ke mo rate. Before I even got into singing and music professionally, I sat down, took a step back and analyzed. I did research, I went online, and I figured out how all these other international artists work. And I saw that they have a team of people that are in the background, but this team pushes on their behalf. I'm going to start with her marketing. Basically, before the single was released, we met as the whole team, including Samantha Mohwe, sat down and we discussed targets of what we want to achieve through her marketing plan and through releasing her single. When, where it first plays is something that we put thought into. So on, there's like all kinds of things that we go through. For instance, after the meeting, everyone's given goals to, who's going to take the song to the actual radio station, what we're going to put on her Twitter, her Facebook, and SoundCloud, when we're going to put the song on SoundCloud, the video. Then after we have to work on the video and stuff, we sit down and we actually plan meetings for like 4 hours trying to, figure out the best ways to put her out in the best light and so on and so forth. I'm beginning to get so many calls and requests from artists who wants me to manage them because they thought we were joking with Shanti when we started, because Shanti will always say them, my manager. So this is what are they trying to do? Now they are beginning to realize, so if all of us could have started long back and pushed, we could have now identified more managers. You need maybe for people who are professionals to mentor our guys. How do you do a contract? How do you manage an artist? How do you, get to a show? How do you do a stage performance? All that you can learn that from experience, but you still need also
the professional side in terms of training for go diragala into. 1/3 of traditional music supergroup Culture Spears, Magdalene Mogwe, known to most of us as Chama Girl, and two-time Channel O African Music Award-winning rapper Khame Banzi, better known as Zeus, both felt the realities of the local landscape should be taken into account when formulating a strategy to navigate this rickety industry. I gotta make you put your hands up, right? I gotta make you put your hands up. You know, I think artists need to remember they are sole proprietorships when they start. You are a one-man business, you know. Before you even have the capacity for a manager or any of those things, you will have to be doing a lot of that, you know. As the way that any other sole proprietor would go about business, you know, he will have to do a bit of admin in terms of, you know, invoicing and the like, you know, he'll have to learn a bit of marketing, you know, a bit of management and the like. That's actually one of the reasons why I chose to study business and commerce, you know, because it gave me an understanding of different aspects of the business, of business in general. But you are right, you know, in an ideal world, you as the artist shouldn't have to worry about any of those things. You want to be in a space where all you focus on is rehearsal, recording, performance, those types of things. But even with that said, I think you should never get too comfortable, you know. You really need to be well aware of all the aspects of your business. And yes, I have over time grown to a point where I've worked with managers. You know, I was fortunate that even when I was starting, I had people around me who had expertise, you know, from my longtime partner, Rox. He's done some management for me. He's also been a part of the company. At this point, we've got Octave Coupley Management from Joburg who are doing more artist management stuff, you know, and it does ease the burden. Promoter ke tsa gore gongwe ke ene le gore o ka nna ntse a researcha ka di show tse di diragalang gongwe ha ile gore di artists tsa South Africa di eta mono o ka bona gore o ka le batela space jang gore le te perform mo show e eta beng e diragala eo ke tsa gore gongwe ke ene motho e leng gore ha ile gore ra motho ka mo Culture Space ke ene le gore gongwe re ka motsenya manager ke tsa gore so far rona ka ha re dirang ka teng re bona re siame re ka kgona go itirela hela jaaka KB le moeteledipele wa dithopa tse tsotlhe tsa Culture Space ke ntolo le Triple R re lebile seemo se re leng mo go sone ha re simolla re tsenya manager wa go batla go duelwa ra go mo duela ka eng rona re palelwa ke go ituela ba bona ke tsa gore re santse re le ko tsa thata ise re tsene mo seemo sa go nna le manager ha ke itse gongwe ha re ka ya America 5 years eta re ha re tswa go gone re ka tang re bata manager. Having fully laid out the challenges and issues facing the development of a financially viable music industry, next week we explore what our musicians feel could be the possible solutions to the situation as it stands, as well as their hopes for the future. It is during this time of year that many productive lives are lost on our roads, costing the government and the corporate world millions of pula of investment in training and education. Individuals and businessmen alike also lose valuables in this season of escalated incidents of crime. Among others, incidents such as these give Botswana a very bad reputation and compromise the country's competitiveness as a preferred investment and tourist destination. In light of this, First Issues and Partners First National Bank of Botswana bring you the third installment of the Special Awareness Program meant to further the message of the Botswana Police Service's 60 days of action on crime and road safety. Re ala amogela gape mo lenaneong la First Issues. Mafelelo mangwe le mangwe a ngwaga a bona bontsi jwa rona re a magaeng kgotsa mafelong a boitapoloso. Bangwe ba tsaya dipalamo tsa setšhaba mme bangwe ba tseye dikoloi tsa bone. Re Pina Emang go tswa ko lephateng la ipabalelo tseleng o re kaela ka fa mongwe le mongwe a ka itlhatlhobelang koloi ya gagwe mo lapeng pele ga loeto lengwe le lengwe. Bogolo jang fa isa a bone sebaka
sa go ka isa kwa go ba ba nang le maranyane a ka mo direlang jalo ba tshwana le ba ipabalelo tseleng. So sa ntlha se o tshwanang ke gore ga o le ko lapeng pele ga o ka tsena mo loetong o se dire mo koloing ya gago ke go dikologa koloi ya gago o lebelele bo dipone tsa yone gore a dipone tsa yone ga di a thubega o bo lebelela bo dithaere tsa gago le gore dithaere tsa gago a di santse di le mo seemong se siametseng go dirisiwa. Re bona go siama ga yone yang? Ehe, thaere na le ka ha e dirilweng ka teng e na le dimaka tse di dirilweng mo go yone kana di-block tse di supang gore thaere ya gago e setse tlile mo seemong sa gore e ka fetola. Go na le gore thaere ya gago o ka itlhela e na le mešemego di-cracks mo go bidiwang di-walls tsa yone mo ditlhakoring tsa yone ya di-cracks tse gantsi di developa ha thaere ya gago e ntse tsogala le dingwaga jaanong ga e ntse yalo ya bo e setse le mo seemong sa gore o e ntshe o tsenye e e siameng because kana re a itse gore thaere ke yone e go pegang ebe e pega le yone koloi ya gago yotlhe jaanong ke sone se e leng gore e tlhoka gore yone o e tlhokomele thata ebile o netegatse gore mo seemong se e leng gore se siame ga ena bo dipekere mo go yone ke dingwe tsa dilo tse o tshwanang ke gore o di-check-e pele ga o ka tsaya loeto. Thaere re check-a hela gone ka go e leba kana go na le tsela engwe gape o ka bonang gore a e santse e siametse? Mo gompienong yana thaere totang ka gore a kare o e check-a ka go e lebelela ke go e tsaya hela o bo e leba yaka ga e ntse yana o bo e tlhatlhoba o ka e leba le ka ko teng le ka hantle gore e mo seemong se se ntseng jang a kere ga gongwe ga o itaya di-pothole yana bo matlapa e na le go nna le dikhumpi thaere e nang le dikhumpi e budulogileng yana ga wa tshwanela ke gore o e dirise ya bo e le borai e kgona go thunya nako nngwe le nngwe ka gore thaere ga e tsamaya e a gotela jaanong ga e gotela yana go raya goreng go tla bo go ka buduloga e be go helela go mowa o tlala teng e be go e thunya re ka tlhatlhoba bo dipone yana dipone tsa rona o ka kopa mongwe mo lapeng gore a go tshibele dipone dipone tsa gago gape le ga o le esi o ka di tlhatlhoba o le esi wa bona gore a di a bereka tsotlhe a di-indicatora di a bereka le tsone o ka dira jalo jang o a timetsa koloi ya gago ga loboteng o bo o ka tshuba dipone tsa gago o bo gorile le o ka kgona go lemoga gore le bone le le ka ga lefteng la tshuba le le ka ga righteng le tsone di-indicatora yalo o ka kgona go indicata o bona gore nyamme koloi ya me ya indicata ka ga righteng le ka ga lefteng mo gongwe o ka tshuba bo di-park lights yana wa tshuba o bo o gologa koloi o bo o ka e check-a ko morago le ko pele go bona gore a le tsone di a laeta ka gore di-park lights kana re di dirisa ga e setse tsatsi le phirima o tshwanela ke gore o bo o di tshuba go supetsa badirisa mmogo tsela le wena gore koloi ya gago e mo tseleng kana le ga o phekile o ka pheka gongwe ga thoko ga tsela o bo o di ba one mo gongwe mo e leng gore re tshwanela ke gore re go lebelele re go check-e ke mabante a itshireletso mabante a na le gore nako tse dingwe o itlhelele stakile gongwe le gana go tswa o tshwanela ke gore o le goge o bone gore a la bereka a la loka yaka bona ke ira yana ga le ira yana le supa gore le siane mechanism ya teng o supa gore o bereka sentle le kgona go somoga le kgona go loka dilo tse di tshwanang le bo di-handbrake yana bo maboriki le tsone o ka di tlhatlhoba ka go gata koloi ya go gata pedale ya teng ga o utlwa e tsamaya hela e phosumela hela koloi sa dume yana go a bo go supa goreng koloi eo dibriki tsa gago ga di bereke sentle jaanong handbrake yone o ka e goga ga e le gore o ga mokgokoloseng o bo o ka leka go kgorometsa koloi ya gago dilo tseo ke dingwe tsa dilo tse di botlhokwa tse o tshwanelang ke gore ga o le motho pele ga o tsena mo leetong o bone gore o netagetse gore di a bereka di siane go tswa go ke gone go check-a bo di-oile tsa gago go check-a di-oile tsa gago le bo metsi
go botlhokwa gore o check-e metsi, level ya metsi a gago gore a siame, o bo check-a le di-oil tsa gago gore level ya oil ya gago a e mo selekanong. And ga o check-ile dilo tse o bo check-a bo di-brake fluid yana gore a le tsone di santse di siame, di ka go tsa o ka kgona go dirisa koloi di le mo o santse o di dirisa tse di mo koloing tseo emma. So ke tsa gore ke tsone dilo tse e leng gore di botlhokwa tseo tshwanelang ke gore motho a ka di dira pele ga a ka tsaya loeto, le di-wipera ebile ne di batlile go salela ko morago. Dilo tse di botlhokwa thata ebile tota tsone tshwanelo ya tsone o tshwanela ke gore yaka o bona e ga e ikwela hela ya di tshwanela ke gore re ga o emelela o di check-e gore a di santse di siame, a di rabara tsa tsone ga di a swa, like o bona e ntse yana ga ntse yana e setse le mo seemong sa gore e replace emma e tshwanela ke gore e hetolwe ka gore ga ntse yana ga nngwe ya go tla e skipa metsi go cleaner screen. Gantsi ga wipera yonala e na le go itlhela e ira ditsela mo windscreening ya gago, jaanong mo go ntseng jalo ebe go ka kgoreletsa pono ya gago, especially ga go le bosigo yana pula ena emma. Ke tsa gore ke gone mo motho a tshwanelang ke gore a go dire pele ga ka emelela a tsaya loeto. Re solofela fa le itsetse ka tsoopedi le gore le tla nna le malatsi a botsalo jwa morena a babalesegileng. Go tswa go nna Nnametso Sebina, badiri ka nna le barotloetsi ba rona e bong First National Bank, ra re a nne boroko. Maranda bana